హాయ్ గైస్. సో ఈ వీడియోలో మనం నంబర్ మెథడ్స్ చూడబోతాము విచ్ వి మిస్ టు రికార్డ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ అవర్ క్లాస్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రికార్డింగ్ ఇట్ నౌ. సో ఇక్కడ మనం నంబర్స్ అని చెప్పేటప్పుడు జావాస్క్రిప్ట్లో ప్రతి ఒక్కటి ఫ్లోట్ లాగా, అంటే మెమరీ, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇంటీజర్స్. ఈవెన్ మీరు 1 అని వేసినా కూడా ఇది నార్మల్ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ ఎంత తీసుకుంటాయో అలానే డేటా మెమరీ తీసుకుంటాయి అండ్ అలాగనే యాక్ట్ అవుతాయి. యాక్చువల్లీ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ లాగానే దెర్ ఇస్ నో ఇంట్, ఫ్లోట్, డబుల్ అలా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇన్ float. It will work like float. Okay, anyway, to operate on these numbers we have a few methods and properties. Just like any other data type, these are also have object wrappers. Okay, so methods ఉన్నాయి, ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ ఏందని చూద్దాం. అండ్ ఇంకొక అప్డేట్, నంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద నెంబర్ ఉందంటే మనము ఇట్లనే రాయాల్సిన అవసరం లేదు పెద్దదిగా. సో న్యూమరికల్ సెపరేటర్స్ అని చెప్పేసి రీసెంట్ వెర్షన్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్లో మేబీ ఐ థింక్ 2 years బ్యాక్ న్యూమరికల్ సెపరేటర్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన, అంటే అండర్స్కోర్. ఈ అండర్స్కోర్ని వేసుకోవచ్చు నెంబర్. ఇది ఇంతకు ముందర రాసిన నెంబర్ సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు 1000 రాస్తున్నారంటే 1000 10,000 రాస్తున్నారు అంటే మీరు ఇట్లా రాయచ్చు, లేదు ఇట్లా రాసినా కూడా సేమే. ఓకేనా, ఇది అలౌడ్. ఇట్లా అండర్స్కోర్ వేయటం అలౌడ్. ఓకే, సో మీరు అండర్స్కోర్ వేసినా కానీ అది ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు నార్మల్గానే ప్రింట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ దట్. చూడండి, నార్మల్గానే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీవే లెట్స్ సీ మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అవైలబుల్ ఇన్ నంబర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మెథడ్ రెఫరెన్స్ పోదాము. సో నంబర్లో అన్నీ ఫ్లోట్స్ లాగానే. సో అది డెసిమల్ ఉన్నా డెసిమల్ లేకపోయినా ఓకేనా. కన్స్ట్రక్టర్ ఇది తెలిసిందే, నంబర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది. ప్రాపర్టీ ఎప్సిలాన్ రిటర్న్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 1 and the smallest number. ఓకే, ఇది మీకు ట్రై చేసేయచ్చు. ఇవి వచ్చి స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, నంబర్ డాట్ ఎప్సిలాన్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చూసారా, ఈ పవర్ 16 -16 వేసినారు కదా, అంటే అది 10 పవర్. ఈ అంటే అది అది 10th పవర్ వస్తుంది. సో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వల్ల -16 వస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇస్ ఫైనైట్. ఈ పేరు చూస్తే తెలిసిపోయింది ఇది ఫైనైటా. ఒక నంబర్ ఇస్తే అది ఫైనైటా లేదని తెలుసుకునే దానికి వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఒక నెంబర్ 1 అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నంబర్ ఇవన్నీ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఈజ్ ఫైనైట్. ఇవన్నీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటే ఏందని తెలుసు అనుకుంటాను. స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దీంట్లోనే ఉండే మెథడ్స్ పేరుగా ఫైనైట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ అంటే ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్ త్రూ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టెన్స్. సో ఇస్ ఫైనైట్ అంటే it will help us to check whether the given number is a finite or not. So x ఇస్తే ట్రూ అని వస్తుంది, 1.2 ఇస్తే ట్రూ అని వస్తుంది, -1 ఇచ్చినా ట్రూ అని వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ఫైనిటీ, ఇది కూడా నంబరే కదా, ఇన్ఫినిటీ అనేది కూడా నంబరే బట్ వాల్యూ తెలియదు. సో ఇన్ఫినిటీని -ఇన్ఫినిటీని వీటినంతా చెక్ చేసేదానికి మనకి యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసి అది ఫైనైట్ నెంబరా ఇన్ఫైనైటా అట్లా అడిగినారంటే ఇది యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇస్ ఇంటీజర్. ఓకే, ఒక నెంబర్ ఉంది, అది ఇంటీజర్ అని చెక్ చేస్తారు 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇంటీజరా ఆర్ ఇంటీజర్ కాదా ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ అని చెప్పేసి చెక్ చేయాలంటే ఈ ఇస్ ఇంటీజర్ వాడచ్చు. ఇంటీజర్. ఓకే, చూడండి, 1 వేస్తే ట్రూ వస్తుంది, ఇదే 1.1 అని అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది, అంటే ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ ఇట్లా డెసిమల్ నెంబర్. డెసిమల్ నెంబర్ అయితే మీకు ఇస్ ఇంటీజర్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది, ఇంటీజర్ అయితే మాత్రమే ట్రూ ఇస్తుంది. సో ఇది సేఫ్ వే టు డిటెక్ట్
టు డిటెక్ట్ ద నంబర్ ఈజ్ డెసిమల్ నెంబర్ ఆర్ ఇంటీజర్ అని చెప్పేసి డిటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ఎన్ఏఎన్ ఇది పేరులోనే మీకు తెలుస్తుంది. ఇస్ఎన్ఏఎన్ అనేది నాట్ నంబరా అదేం చెక్ చేసుకొని పనికి వస్తుంది. మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నారు, అది ఒకవేళ వ్యాలిడ్ నెంబర్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ undefined. So this will give not a number, right? So మీరు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుట్పుట్ వచ్చి నాట్ ఏ నెంబర్ అని చెక్ చేయాలంటున్నారంటే ద ట్రూ అని వస్తుంది. చూడండి, నెంబర్ పాస్ చేసినారంటే ఫాల్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇది మీరు టైప్ ఆఫ్ వాడచ్చా అనుకుంటే చూడండి, టైప్ ఆఫ్ వాడడం వల్ల. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలయబుల్ వే టు చెక్ వెదర్ ద నంబర్ ఇస్ గివెన్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ ఏ నెంబర్ ఆర్ నాట్. సో నాట్ ఏ నెంబర్కి ఎన్ఏఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్ఏఎన్ వచ్చి నంబర్ అని వస్తుంది. సో దిస్ కెనాట్ బి యూస్డ్ టు డిటెక్ట్ వెదర్ ద గివెన్ వాల్యూ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. సో మీరు యూ కెన్ యూజ్ ఇస్ఎన్ఏఎన్, number dot isNAN to detect the value is whether the value is valid number or it is not a number. NAN చూడండి, 1 వేస్తే ఫాల్స్ వస్తుంది, NAN వేస్తే ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, సో బేసిక్లీ నంబర్ మెథడ్స్ అన్నీ సింపులే, ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మోస్ట్. ఈ సేఫ్ ఇంటీజర్ చూడండి, ఇది ఈ సేఫ్ ఇంటీజర్. సేఫ్ ఇంటీజర్ అంటే ఇంటీజర్ అంటే అది ఇంటీజర్ అని చెక్ చేస్తుంది అంతే. ఈ సేఫ్ ఇంటీజరా అంటే అది వచ్చి విత్ ఇన్ అ బౌండ్ ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది. అంటే మనకి ఇది ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ సపోర్టెడ్ బై జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, ఇది ఈ వాల్యూ లోపల ఉండాలి. ఓకేనా, లేదంటే అది వచ్చి ఎర్రర్ కూడా వస్తుంది అంట. ఓకే, లెట్స్ చెక్ దట్. The safe integer is an integer that can be exactly represented with IEEE 754 double precision number. Okay, all integers from 2 power 53 to 1 or minus 2 power 53 to 1. Okay, minus 1. Okay, so ఈ నంబర్స్ అన్నిటిని మనము ఈ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ ఈ రేంజ్లో ఉండే అన్నిటిని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ రేంజ్లో ఉండే వాటికి மட்டும் సేఫ్ ఇంటీజర్ అనేది ట్రూ అని రిటర్న్ చేస్తుంది. Otherwise it will return false. Okay, let's check it out. చూడండి, కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినారు వీళ్ళే. మ్యాథ్ పవర్ 2 power 53 సేఫ్ ఇంటీజర్ -1 2 power 53 -1 ఒక వాల్యూ మైనస్ చేసిందిగా ట్రూ అని ఇస్తుంది. ఫాల్స్, ఎందుకంటే ఇది సేఫ్ ఇంటీజర్ కాదు. 53 కానీ 54 ఇవన్నీ ఇచ్చినారంటే ఇంత పెద్ద నెంబర్స్ అంతా అది హ్యాండిల్ చేయాలి. ఐ మీన్ సేఫ్ ఇంటీజర్ కాదు. ఏమంటే సేఫ్ ఇంటీజర్ అనేది ఏం చెక్ చేస్తుందంటే వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ ఇంటీజర్. ఓకే, మీరు ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి, మనకి జావాస్క్రిప్ట్లో మ్యాక్సిమం సపోర్టెడ్ అయింది 2 power 53 అంతదా సపోర్టెడ్, -1. ఓకే, ఇన్ని నెంబర్స్ సపోర్టెడ్. సో 2 power 53 ఆర్ 54 ఇట్లా ఇచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ సేఫ్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సేఫ్ ఇంటీజర్. ఓకే, మైట్ బి ద ఇంటీజర్, ఇట్ మైట్ బి ద ఇంటీజర్, బట్ it is not safe to use in JavaScript. Okay, because JavaScript does not support numbers bigger than this. Okay, 2 power 53 -1 is yeah, it is returning true because it is integer and it is safer. It is in a safer range. Okay, what about decimal? If you use decimal, it will return false. Obviously, the name itself is saying it is checking for integer. Okay, infinity. False. Okay, infinity can be anything, so we can say the exact value, so it is returning false. It is not a safe integer. Infinity is not a safe integer. Okay, అండ్ మీరు ఏది పెద్ద నెంబర్, అదే ఐ మీన్ మ్యాక్సిమం సేఫ్ ఇంటీజర్ ఏది అని చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నారంటే దానికి కూడా దోవచ్చినారు. నంబర్ డాట్ మ్యాక్స్ సేఫ్ ఇంటీజర్. ఓకే, అదే మరి మిన్ సేఫ్ ఇంటీజర్, మ్యాక్స్ సేఫ్ ఇంటీజర్ ఉంది, మ్యాక్స్కి ఉంది, మిన్కి ఉంది. మ్యాక్స్ సేఫ్ ఇంటీజర్. ఓకే, సేఫర్ ఇంటీజర్, లార్జెస్ట్ సేఫర్ ఇంటీజర్. ఓకే, ఇది వాల్యూ. ఓకే, దిస్ కెన్ బి డెసిమల్ as well. ఓకే, డెసిమల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ maximum value and this is the integer, maximum safe integer. Okay, max value, min value ఇవన్నీ సపోర్టెడ్
maximum safe, returns the maximum safe integer in JavaScript. Okay, returns the largest possible number in JavaScript. అంతే, ఈ నెంబర్కి పైన ఏం మాలదు, ఈ నెంబర్కి పైన మీ వల్ల ఇది చేయమని. సో మీరు ఏ నెంబర్నన్నా చెక్ చేసుకోవాలి, ఇదిదా మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ అని అంటే ఇది చూసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటీజర్ ఆల్వేస్, ఇట్ డజంట్ నీడ్ టు బీ ఇంటీజర్, ఇట్ కెన్ బీ ఎనీథింగ్. ఓకే, డెసిమల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఎనీ నెంబర్ షుడ్ బి, ఐ మీన్ the value more than this is not supported in JavaScript at all. Okay, one second. సేఫ్, ఇది మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎన్ఏఎన్. ఇది ఎన్ఏఎన్ అనేది డిఫాల్ట్. మీరు ఒకవేళ ఎన్ఏఎన్ రాస్తారు కదా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అన్డిఫైన్డ్ అంటే అన్డిఫైన్డ్ అని ఉన్నది కదా ఒకటి, అన్డిఫైన్డ్కి ఇలా ఉంది కదా, అదే మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ కొడితే అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. ఒక లిటరల్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా, అదే మరి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏఎన్ పెట్టాలనుకుంటే ఎన్ఏఎన్ ఉంది ఆటోమేటిక్గా. కొన్ని చోట్ల కరెక్షన్ జరిగే వాళ్ళు వచ్చేస్తుంది ఎన్ఏఎన్, ఆర్ మీరే ఎన్ఏఎన్ పెట్టాలనుకున్నారంటే ఎన్ఏఎన్ ఇస్తే ఓకే, నాట్ ఎ నంబర్. సో ఎక్స్ విల్ బి నాట్ ఎ నంబర్. నెగటివ్ ఇన్ఫినిటీ, జస్ట్ దీనికి లిటరల్ ఫార్మాట్ ఉంది, ఇన్ఫినిటీ అనేది ఉంది కదా, ఇన్ఫినిటీ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, దాన్ని ప్రాపర్టీ ద్వారా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ, నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, లెట్స్ కమ్ టు ద మెథడ్స్, అదర్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ స్టాటిక్ మెథడ్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ థింగ్. ఓకే, పార్స్ ఫ్లోట్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్టేటింగ్ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ని పాస్ చేయమని చెప్తా ఉంది. అండ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినారు ఇక్కడే చూడండి. సో మీరు ఇది 10ని పాస్ చేసినారంటే ఏమొస్తుంది, ఇది 10 అనేది ఇంటీజర్, సో దాంట్లో ఇంకేం ఫ్లోటింగ్ లేదు, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లేదు యాక్చువల్లీ. సో స్ట్రింగ్ని మీరు స్ట్రింగ్ పాస్ చేసినారంటే కూడా ఇది కరోజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా, నెంబర్గా కరోజ్ అయిపోతుంది పార్స్ ఫ్లోట్లో. ఓకేనా, సో మీరు ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేసినారంటే అక్కడ ఏమి రాదు, ఇంటీజరే వస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ స్ట్రింగ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది స్ట్రింగ్, ఇట్స్ నాట్ అ జస్ట్ నంబర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఫ్లోట్. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ ఉంది దాని లోపల, ఐ మీన్ డెసిమల్ నెంబర్ ఉంది. సో అది ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ కన్నా రిటర్న్ చేస్తుంది, నంబర్గా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పాస్ ఇట్ యాజ్ అ నెంబర్ విల్ గివ్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ వీ పాస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, పార్స్ ఫ్లోట్, ఇది ఫ్లోట్ అని ఎక్కడి నుంచి ఎత్తుకుంటుంది అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ నంబర్ అండ్ ఎండింగ్ in other character. If it encounters any other character, it will think that is the end of that number. Okay, other than dot. If it is dot, it will continue to parse. If it encounters any other character, it will stop there. So ఇక్కడ 34 space 45 ఉంది. సో 34తో నెంబర్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నది. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పార్సింగ్ ఇట్, రిటర్నింగ్ ద 34. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ignoring remaining values. So let's see if still it is returning 34. If you put any other character, it will give not a number because you cannot pass this as a number because it is starting with Q. Okay, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే మీకు 40 వస్తుంది, 40 వస్తుంది. ఓకే, ఇది 40 స్పేస్ అంతా ట్రిమ్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. దీనికి 40, దీనికి 40. Okay, see, it is ignoring any other character that it is encountering. Okay, but దీనికి NN వస్తుంది. ఏమంటే it is starting with H, so it will think it is not parsable number. Okay, returns the, see, pass a value as a string, method passes a value as a string and returns the first number. Okay,
the character cannot be converted to converted, it will return NaN. Okay, fine. Next, parseInt. The name itself is stating it will extract the integer from the given value. Okay, the same thing. If you paste this, it will return 10. There is nothing special here, it will return 10. Okay, if you give 10.1 as well, it will return 10 only, because it will ignore other the decimal part. It will only return the integer value. Okay, it is not rounding, or it is not doing any rounding or anything. Okay, it is just parsing the number from that and returning the passing the value and returning the number, integer part alone from that. Okay, see, even if it's 10.7, it will be 10 only. It will just return the whatever the value that is there. Okay, now it is 0. Okay, if it has 1, it is 100, and if it has any other character that cannot be passed as a number, it will return NaN. Okay, so for this it will return 10, for this also it will be returned, for this it will be 34. Okay, 34, just like how the parse float is working, right? So for this, parse float will return 60 and parseInt as well, and for this you will get 40, but for this you will get NaN. Okay, because దీనికి వచ్చి మీకు it is starting with some non-numerical character కదా, so it is returning like that. And one more thing, parseInt has 2 parameters. Okay, 2 arguments. You can pass 2 arguments. The first one is the value that you want to parse. The second one is the default value is 10. Okay, ఇది వచ్చి బై డిఫాల్ట్ డెసిమల్గా పార్స్ చేయని ట్రై చేస్తుంది, బట్ యూ క్యాన్ ఆల్సో పార్స్ దిస్ ఇంటూ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్, లైక్ ఆక్టల్ నెంబర్గా లేదా హెక్సాడెసిమల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి నేను 15 పెడుతున్నా. ఓకే, ఐ వాంట్ టు పార్స్ ఇట్ యాస్ ఎ హెక్సాడెసిమల్. ఓకే, నాట్ 15, సారీ, 1 సెకండ్. ఏ అని పెడుతున్నా, ఏ అని పెడితే హెక్సాడెసిమల్ అయితే, సారీ 1 సెకండ్, పార్స్ ఇంటీజర్, రైట్? సో ఓకే, ఏ అని పెట్టా. ఏ అంటే 16. ఇది నేను చెప్తా ఉన్నా హియర్, ఇట్ ఈస్ 1 సెకండ్, 10, సారీ 1 సెకండ్, 10. సో 10 అనేది మీ డెసిమల్ వాల్యూ. ఓకేనా, నాకు హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూగా కావాలి, ఇంటీజర్ హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ కావాలంటే హెక్సాడెసిమల్ ఇస్ 10. 15 అంటే 21 అంటే ఏ యాక్చువల్గా. 1 సెకండ్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ మనం పాస్ చేసినది హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ 16. అది నార్మల్ 10 బేస్లో సెకండ్ది వచ్చి మీకు ఆ బేస్ నెంబర్ తీసుకుంటుంది. సో 10 బేస్, బై డిఫాల్ట్ 10 కదా, 10 బేస్. ఇక్కడ ఇచ్చినది వచ్చి మీరు హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ. ఓకేనా, దాన్ని పార్స్ చేస్తుంది, దాంట్లో నుంచి 10 బేస్కి పార్స్ చేసి ఇంటీజర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సారీ, హెక్సాడెసిమల్లో దీనికి మీనింగ్ ఏంది, 10 అంత లేదు, 10 ఏ ఇస్తే ఏ అని ఇస్తే 10 అని ఇస్తానండి. ఇది పైన ఏ నుంచి 16 ఇచ్చినారంటే 10 అని ఇస్తున్నది. ఏమంటే అవును కదా, హెక్సాడెసిమల్లో ఏని 10 అని, నార్మల్ మన డెసిమల్లో 10 ఉందా, హెక్సాడెసిమల్లో ఏ అని ఇస్తావు, రైటా? 5 హెక్సాడెసిమల్ అయినా అది 5 వస్తుంది. ఇప్పుడు బైనరీలో కావాలంటే 2 అని ఇస్తారు, రైటా? బైనరీలో కావాలంటే 2. 5 అంతా లేదు బైనరీలో, రైటా? దానివల్ల బైనరీ అంటే 1010 ఇట్లాదా ఉంటాయి, రైటా? సో ఇన్వాలిడ్ క్యారెక్టర్ ఇది. నువ్వు 5 అంతా ఇచ్చినావంటే అది ఇన్వాలిడ్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా, 1010 అని ఇస్తున్నా. సో నేను ఇప్పుడు ఇది పాస్ చేసిన బైనరీ వాల్యూ, ఐ మీన్ ఇక్కడ బేసిక్గా మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ వచ్చి ఏం బేస్లో ఉండేది అటని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉండేది వచ్చి నేను బైనరీ వాల్యూ అని చెప్తా ఉన్నాను. ఇదే 10 వేస్తే నార్మల్ వాల్యూ, బైనరీ వాల్యూలో 10 అని అంటే మీనింగ్ వచ్చి నార్మల్ వాల్యూలో 2. ఓకేనా, 3 ఎంత వేసినా ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది, ఆ 2 వేసినా ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమంటే బైనరీలో 1s 0s ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు
హెక్సాడెసిమల్ అయితే ఏ అంటే మీనింగ్ 10 రైటా. సో హెక్సాడెసిమల్ నేను చెప్పాలి, చెప్తే 10 వస్తుంది. ఓకేనా, లేకపోతే ఎన్ఏఎన్ వస్తుంది. చూడండి 10 ఇచ్చినాను అనుకో, 10 బేస్లో డెసిమల్ నెంబర్స్లో ఏ అనేది ఉందా, లేదు. సో దీన్ని ఇది నార్మల్ నెంబర్స్ అని చెప్పేసి పాస్ చేయని ట్రై చేస్తుంది, నార్మల్ డెసిమల్ నెంబర్స్గా పాస్ చేయని ట్రై చేస్తుంది ఏని. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఎన్ఏఎన్, ఇట్ కెనాట్ బి పాస్డ్. బట్ ఇదే కానీ మీరు 16 వేసినారు అనుకో, హెక్సాడెసిమల్. హెక్సాడెసిమల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇట్ హ్యాస్ నంబర్, ఐ మీన్ నంబర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ ఎండింగ్ విత్ ఎఫ్, రైట్. ఏ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, సారీ 10 లేదు, ABCDEF. ఓకే, ఇట్లా ఉంది. మనం చూడండి ADEF ఇచ్చినాం అనుకోండి, చూడండి 15 అని వస్తుంది. ఈ ఇస్తే 14 అని వస్తుంది. ఓకేనా, నేను చెప్తా ఉన్నాను పక్కన ఇది ఏం బేసు అటని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నా. ఈ నెంబరు ఇక్కడ నేను ఇచ్చే పాస్ చేసే నెంబరు నువ్వు ఎట్ట పాస్ చేయాలని దానికి చెప్పిస్తాను నేను. ఇది బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఇవ్వబోతే అది డెసిమల్ అనుకుంటుంది. సో మీరు చెప్పాలి ఇది హెక్సాడెసిమలా, ఇది ఆక్టలా ఏందని చెప్పేసి దానికి చెప్పాలి. మీరు ఎట్లా పాస్ చేయాలని చెప్పాలి ఇంటీజర్ గురించి. ఓకేనా, ఓకే. మీరు ఏదైనా ఊరికే 10.1 అట్లా ఇచ్చారంటే ఇది డెసిమల్గా తీసుకుంటుంది, ఇస్తుంది, రిటర్న్ చేస్తుంది వాల్యూ. ఇదో ఇచ్చినారు చూడండి, బైనరీ 8 అంటే ఆక్టల్ అట్లా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, రాడిక్స్ వాల్యూ 2 to 36 వరకే స్పెసిఫై చేస్తారు, దానిపైన బేస్ వచ్చి పని చేయదు దీంట్లో. సో పార్స్ ఫ్లోట్ అనేది ES6 ఫీచరు. ఓకే, సో పార్స్ ఇంటే ముందు ఉండింది, పార్స్ ఫ్లోట్ అనేది ES6 ఫీచర్. ఇది ఎందుకు ఏదో మిస్టేక్, పార్స్ ఇంట్లో పార్స్ ఫ్లోట్ గురించి చేసి పెట్టినాడు. లెట్స్ లీవ్ దట్. సో పార్స్ ఫ్లోట్ పార్స్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్, 2 ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఓకే, టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ నార్మల్గా కాల్ చేయండి, ఏమవుతుంది చూడండి. పవర్లో వేసిస్తుంది అది. ఆ ఫార్మాట్ బాగా చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ పార్సింగ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కన్వర్టింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద నంబర్, ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ ఫర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద నెంబర్, బట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 10th పవర్. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్లో వచ్చినది. ఒక ఎక్స్పోనెంట్ ఫార్మాట్ అంటారు కదా దీన్ని. సో ఏంది ఇది 10,000 అంటే 1 into 10^4 కదా. సో ఇట్లా ఇచ్చినది. ఇదే కానీ మీరు 0.001.2 ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇటు ఇచ్చారనుకో, చూడండి -3 అంతే కదా, 10^-3 అంతే కదా దీనికి మీనింగ్. ఇంకొక 0 యాడ్ చేస్తే 10^-4 వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇది డెసిమల్ నెంబర్స్కి ఇట్లా మైనస్లో వస్తుంది, రైట్. ఇది సో జస్ట్ లైక్ రిప్రజెంట్ చేసేదానికి, దీన్ని బట్టి మీరు యాడ్ మైనస్ ఏం చేయండి వాళ్ళు, ఇది జస్ట్ స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది 2 ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇంకోటి తెలుసు, అన్నిట్లోనూ 2 స్ట్రింగ్ మెథడ్ ఉంటుంది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్లోనూ. జస్ట్ లైక్ అరేలో ఉండేలాగా నెంబర్లో కూడా, అరేలో ఆబ్జెక్ట్లో అన్నిట్లో ఉంది కదా 2 స్ట్రింగ్, అలా ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. 2 స్ట్రింగ్ కాల్ చేస్తే మీరు ఏం నెంబర్లో కాల్ చేస్తున్నారో ఆ నెంబర్ అట్లనే వస్తుంది. జీరోదా వస్తుంది, 000 ఊరికి ఎన్ని పాయింట్లు జీరోలు పెట్టినా 0నే వస్తుంది. ఓకేనా, 0.00 అని పెడితే కూడా అట్లానే వస్తుంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇది అర్థమైంది కదా. 0 ఏంటంటే 0/0. ఓకేనా, 0 into 10^0. ఓకే, దీని మీనింగ్ 1 into 10^-4. ఓకే, డివిజన్ అవుతుంది. I think these are straightforward, right? Okay, next ఓకే, పార్స్ ఫ్లోట్ ఈజ్ E6 ఫీచర్. ఓకే, అది కూడా మిస్టేక్, అట్లా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసినాడు ఇక్కడ కూడా.
ప్రోటోటైప్ ఓకే, అది ఆల్రెడీ తెలిసిందే. స్పెషల్ ఆబ్జెక్ట్ దీని గురించి తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం కదా ఒక వీడియోలో, చూడండి తెలియని వాళ్ళు. 2 ఎక్స్పోనెన్షియల్ చూసేసాము, 2 ఫిక్స్డ్ ఓకే, 2 స్ట్రింగ్ చూసేసాము. 2 లోకల్ స్ట్రింగ్ ఇట్ విల్ జస్ట్ ఫార్మాట్ ఇట్ యాజ్ లైక్ చైనీస్ అయితే చైనీస్, తమిళ్ అయితే మీరు లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ అని పెట్టుకున్నారంటే తమిళ్లో అట్లా పాస్ అవుతుంది. ఫర్ అస్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ కదా, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి సేమ్ లైక్ వాట్ వీ చెక్ డైలీ. ఓకే, లెట్ మీ షో. Same, okay, it will be same, there is no difference. సరే అందులో ఓకే చూద్దాం. 2 ఎక్స్పోనెన్షియల్, 2 స్ట్రింగ్ అయిపోయింది, 2 లోకల్ స్ట్రింగ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ కూడా ఆల్రెడీ అన్నింటిలో మిగతా వాటిలో 2 స్ట్రింగ్ లాగా ఇది కూడా అన్నింటిలోనే ఉంటుంది. వాల్యూ ఆఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద యాక్చువల్ లిటరల్ వాల్యూ ఆఫ్ సంథింగ్. ఓకే, సమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మీరు ఒక నంబర్ని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ నంబర్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి టైప్ ఏముంటుంది, స్ట్రింగ్లోకి కూడా పాస్ చేసుకోండి. ఎక్స్ టైప్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, మీకు చూస్తే తెలుస్తుంది రైట్. టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఇచ్చినారంటే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మీరు న్యూ నెంబర్ అని క్రియేట్ చేశారు. ఇది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు రైట్, యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమంటే న్యూ నెంబర్ అని కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేసి క్రియేట్ చేసిన వల్ల. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా ఒరిజినల్ లిటరల్ వాల్యూ కావాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అన్నింటిలోనూ కదా, అది ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఎత్తుకున్నా వాల్యూ ఆఫ్ ఉంటుంది. దాన్ని కాల్ చేశారంటే దాని కూడా లిటరల్ వాల్యూ వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఇది ప్రింట్ అయ్యింది, ఎట్లా ప్రింట్ అయ్యింది, ఇది ఎట్లా ప్రింట్ అయ్యింది. ఎనివే ప్రింట్ అయ్యేది వదిలేసేయండి, టైప్ ఆఫ్ చెక్ చేశారంటే తెలుస్తుంది. టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ రిటర్న్ చేసి వచ్చి లిటరల్ వాల్యూ. సో ప్రాపర్గా టైప్ వచ్చి వస్తుంది నెంబర్ అని చెప్పేసి. లిటరల్ పెడితే అప్పుడు ఏం టైప్ చెప్తుంది ఆ టైప్ ఆఫ్, అదే వాల్యూ చెప్తుంది, అదే టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ లిటరల్ వాల్యూ ఆఫ్ గివన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వాల్యూ. ఓకే, మీరు ఏ వాల్యూ మీద దాన్ని కాల్ చేస్తారు వాల్యూ ఆఫ్ని, అది దానివల్ల యాక్చువల్ వాల్యూని అంటే లిటరల్ ఫార్మాట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్స్ నంబర్ యాజ్ ఎ నంబర్, అది నంబర్ యాజ్ ఎ నంబర్ కాదు, అదే లిటరల్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ప్రిమిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ నంబర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ కాకుండా లిటరల్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూసారంటే క్లియర్గా వేసుకోండి. నంబర్ ర్యాప్డ్ ప్రిమిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ నంబర్, అదే ప్రిమిటివ్ వాల్యూ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కాదు. ఓకేనా, ఓకే. సో 2 ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయిపోయింది, 2 స్ట్రింగ్ అయిపోయింది. ఓకే, 2 ఫిక్స్డ్ 2 ప్రెసిషన్. రిటర్న్స్ 2 ఫిక్స్డ్ రిటర్న్స్ అ నంబర్ రిటర్న్ విత్ అ నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్. ఓకే, సో వెనకాల డెసిమల్స్ యాడ్ చేసేది పనికి వస్తుంది. 2 ఫిక్స్డ్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకోండి. 1 సెకండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ లోపల ఏముంది చూడండి, 2 ఫిక్స్డ్ అంటే ఫిక్స్డ్ నెంబర్కి ఇలా నెంబరే కానీ అది స్ట్రింగ్గా రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకేనా, మీరు ఇది జస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ అంటే ప్రింటింగ్కి ఇదే యూజ్ చేయండి. మళ్ళీ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ
యూజ్ ఇట్ ఫర్ అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ నార్మల్ నెంబర్ లాగా వాడేదానికోసం ఇది కాదు. ఈ మెథడ్ ఎందుకోసం అంటే జస్ట్ ఈ నెంబర్ని డిఫరెంట్గా ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్గా మీరు ఫార్మాట్ చేసి చూపించచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీరు 5.56 అని వేస్తే దాన్ని రౌండ్ చేసి అట్లా చూపించింది, రైటా. ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ 2 ఫిక్స్డ్, నాకు 2 డెసిమల్స్కి ఇది కావాలి. ఫిక్స్డ్ అంటే అది లాస్ట్ నెంబర్తో రౌండ్ చేయాల్సింది చూడండి. సో 2 నెంబర్స్ అంటే 5, 6 అనకుంటే 7 కదా. సో 7 రౌండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది 6 వచ్చి 7 అయిపోతుంది, రైటా. ఒక వాల్యూ యాడ్ అయిపోతుంది. 3 కావాలన్నా ఓకేనా. 1.23 2 ఫిక్స్డ్, ఎన్ని డెసిమల్స్ కావాలో అన్ని డెసిమల్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. చూడండి 3 దీన్ని రౌండ్ చేయాలి, ఇది రౌండ్ చేసి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆడ అన్ని డెసిమల్స్ మొత్తం పెట్టిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ గమనియాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐ మీన్ okay, 1 second, it will add decimal points, okay, the specified decimal points. If you are not specifying anything, it will return integer. చూడండి 1.12 5 ఉందనుకోండి, 2 ఫిక్స్డ్ అని ఓవర్ కాల్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఇంటీజర్. బికాస్ ఏమి మీరు స్పెసిఫై చేయాలి అంటే 0, నాకు ఏమి డెసిమల్ వాల్యూస్ వాళ్ళని వద్దు వెనకాల అట అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఇంటీజర్ అంటే కదా, డెసిమల్ ఏమి లేదంటే. ఇదే 1 అని ఇచ్చారనుకోండి ఇట్లా వస్తుంది, ఓకేనా. 2 అని ఇచ్చారండి, 3 అని ఇచ్చారనుకోండి అది యాడ్ చేస్తుంది. చూడరా, మీరు ఏమి ఇస్తే ఆ నెంబర్కి యాడ్ చేసి ఇస్తుంది. చూడండి, ఓకేనా. ఇస్తే 7 వస్తుంది, 5 వచ్చిన 7 వస్తుంది, 6 వస్తుందా 7 సారీ 1 5 ఓకే 6 ఉందా. 3 వాల్యూకి రౌండ్ అయిపోతుంది. 3 4 5 ఇస్తే 7 అయిపోతుంది. ఓకే ఫైన్, ఇది ఫిక్స్డ్. సో బేసికలీ ఫిక్స్డ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఎ స్ట్రింగ్ by appending the decimal appending or removing the decimal points. I mean, it is just keeping the decimal points as we mentioned, okay. Like if you are passing 3 here, so it is just keeping 3 decimals. Even if it has more, the number has more decimal points like 3 4 5 అట్లా ఉన్నాయి అంటే వాటిని 3 కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Or if it is having less decimal points than specified, it is adding the decimal positions, okay. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే కానీ జస్ట్ 1.1 అయితే వెనకాల 2 జీరోలు యాడ్ చేయాల్సింది, and it is returning a string, and it is also doing the rounding thing, okay. Rounding, it is also rounding the number, okay. So ఇంకా 2 fixed, okay fine. Method converts a number into string, and 2 fixed method rounds the string to the specified number of decimals, okay. రౌండ్స్ చేసి ఇంకేం లేదు దీంట్లో. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది, 2 ప్రెసిషన్. సో ఫార్మాట్ అండ్ నంబర్ ఇవన్నీ ఫార్మాట్గా చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 2 ఫిక్స్డ్ అనేది కూడా ఒక ఫార్మాటింగ్ లాగా 3 వాల్యూస్ కావాలని ఇస్తే 3 డెసిమల్స్ని యాడ్ చేసేస్తున్నది, అండ్ రౌండింగ్ కూడా చేస్తూ ఉన్నది. సో అన్నీ ఫార్మాటింగ్ కోసం యూజ్ చేసే మెథడ్స్. ఇప్పుడు 2 నెంబర్, 2 స్ట్రింగ్, 2 ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంది కదా, అది 2 ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఇవన్నీ ఫార్మాట్స్ ఇవన్నీ రిటర్న్ నంబర్
ఐ మీన్ రిటర్న్స్ అ స్ట్రింగ్ యాక్చువల్లీ, నెంబర్ కాదు, ఇదంతా తప్పు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వేసినదంతా. రిటర్న్స్ అ నెంబర్ నేను కదా కాదు, రిటర్న్స్ అ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటెడ్ ఇంటూ a given number will be formatted into a exponential format and it will return the string, not a number. ఓకే, ఇక్కడ తప్పు ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి కరెక్ట్గా ఉంటుంది. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీకు వస్తూ ఉంది, రైటా? చూడండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. లెట్ ఇట్ బి. మీరు చూసారంటే అన్ని స్ట్రింగ్లో రిటర్న్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మాట్ అ నెంబర్ టు ద స్పెసిఫైడ్ లెంత్. ఓకే, లెట్స్ సీ. చూడండి, స్పెసిఫైడ్ లెంత్ ఇక్కడ 2 ఇది టూ ఫిక్స్డ్ అనేది ఇట్ విల్ కేర్ అబౌట్ డెసిమల్ పాయింట్స్. ఓకే, డెసిమల్ నంబర్స్, ఆ వెనకాల ఉండే డెసిమల్ పొజిషన్స్ మట్టుందా ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చి అట్లా కాదు, మొత్తం నంబర్ని 2 or 3 మొత్తం టోటల్ లెంత్, టోటల్ 2 ప్రెసిషన్ అంటే మీరు ఇచ్చిన నెంబర్కి ప్రెసిషన్ కటింగ్ అనుకోండి మీరు. ఓకే, ఆ లెంత్కి దాన్ని కరెక్ట్గా కట్ చేస్తుంది. మీరు ఆ నెంబర్ ఇచ్చి 2 ఇస్తారా 3 ఇస్తారా అది మీ ఇష్టం. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ num.to ప్రెసిషన్ 3 ఇచ్చారనుకోండి, చూడండి రౌండ్ చేసి ఆడికి ఇచ్చేస్తుంది. ఏది దాంట్లో మొత్తం 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఆ డెసిమల్తో కూడా చేర్చి. ఇదే కానీ num.to ఫిక్స్డ్, ఓకే ఒక నిమిషం అండి, 2 ప్రెసిషన్ని ఊరికే కాల్ చేద్దాం. ప్రెసిషన్ 1 ఇచ్చారనుకోండి, 1 ఇస్తే కూడా దాన్ని ఏమని కన్వర్ట్ చేస్తున్నా చూడండి, నంబర్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నది. ఓకేనా? ఓకే, సో బేసిక్గా చెప్పకపోతే దాన్ని 3ని 0 చేస్తుంది. అంటే 1 అంటే 2 ప్రెసిషన్ 1 అంటే మీనింగ్ ఏంది, నాకు ఒకటే ఉండాలని అర్థం, ఆ 1 మాత్రమే ఉండాలని అర్థం. సో ఇక్కడ ఉండే అన్నిటిని ఇది 0 చేసేస్తుంది. ఓకేనా? 0 చేస్తే ఏమని అర్థం, 10^1 అని అర్థం, అంతే కదా? సో ఏమీ లేదంటే అట్లనే వస్తుంది. ఏమీ వర్క్, ఇది చూడండి 2 ప్రెషన్లో ఏమీ లేదంటే మీకు మొత్తం నెంబర్ అట్లా రిటర్న్ అయిపోతుంది. అది 0 ఇస్తే రేంజ్ ఎర్రర్, 1 ఇస్తే ఇట్లా, 2 ఇస్తే ఇట్లా. ఓకే, 2 నెంబర్స్ మొత్తం అంటే ఇంటిజర్ వరకు ఇస్తుంది. 3 ఇస్తే ఆ డెసిమల్ వరకు, 4 ఇస్తే సో ఆ నెక్స్ట్ ఉండే నెంబర్ని వరకు ఇస్తుంది. ఓకే, రౌండ్ చేసి ఇస్తాను, రౌండ్ కూడా చేస్తాను ఇది. ఓకేనా? టూ ఫిక్స్డ్ దీంట్లో ఇట్లా ఇచ్చినారంటే ఇంటిజర్ అంటే అది డెసిమల్ నెంబర్స్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. చూడండి, ఇదే ఇక్కడ 2 ఇచ్చినారనుకోండి, ఈ డెసిమల్లో 2. ఓకేనా? కానీ ఇదే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ప్రెసిషన్లో 2 ఇచ్చినారంటే మొత్తం నెంబర్ లెంతే 2దా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంత దబ్బా. సో అన్ని నెంబర్ మెథడ్స్ సింపుల్ దా. ఓకే, బట్ జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఈజీ, జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ వన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.